Hello friends, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா மை ட்ரேடிங் PNL for the year 2024 and 25. ஸோ நான் எப்படி இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ் ட்ரேட் பண்ணி ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேடர் ஆனேன் at the age of 22 தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ மேக் ஷூர் hit the லைக் பட்டன் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல். ஸோ நான் ட்ரேடிங் கெரியரில் நான் ட்ரேடிங் ஆரம்பிச்சிருந்தோம். நான் கொஞ்சம் ட்ரேடர்ஸை யூடியூப்ல ஃபாலோ பண்ணுவேன். அவங்க சொல்லித்தர ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் நான் வந்துட்டு ட்ரேட் பண்ணுவேன். ஆனால் நான் வேற லாஸ் தான் பண்ணுவேன். ஆனால் அவங்க மாத்திரம் ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் அவங்க கிட்ட போயிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் சரி, அவங்க கொடுக்குற ஆல் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்லையும் சரி, நான் போயிட்டு அவங்களோட PNL கேட்பேன். ஸோ அவங்க சைட்லேருந்து எனக்கு ரிப்ளையே வராது. ஸோ அப்பமா தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அவங்க வந்துட்டு ட்ரேடிங்கில் லாஸ் தான் பண்ணின்னு இருக்காங்கன்ட்டு. ஸோ தேர் ஷோயிங் தேர் பெஸ்ட் டேஸ். ஆனால் அவங்க லாஸ் ஆன டேஸ்லாம் அவங்க காமிக்காமல் இருந்திருக்காங்க. நான் யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம். எனக்கு வந்த ரொம்ப கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னாக்கா PNL. ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா மை லாஸ்ட் இயர் ட்ரேடிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார் 2024 and 2025. ஸோ என்னோட கேபிட்டல் பற்றி நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா ஐ யூஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் அரவுண்ட் 1,50,000 to 2 lakhs. ஐ யூஸ் டு ட்ரேட். ஸோ நான் வந்துட்டு ஒன்லி ஸ்டாக்ஸை ட்ரேட் பண்ணுவேன் இன் கேஷ் மார்க்கெட். நான் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நான் ட்ரேட் பண்ணல. ஸோ நான் வந்துட்டு என்னோட லைவ் ட்ரேடிங் டேஷ்போர்டை நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோக்கு வந்துட்டு எனக்கு மோர் தென் 100 likes வந்துச்சுனாக்கா ஐ வில் பிரிங் யூ மை பெஸ்ட் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. நான் இந்தியன் மார்க்கெட்ஸை ட்ரேட் பண்ணி எப்படி ப்ராஃபிட்டபிள் ஆனன்ற அந்த வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஐ வில் கம் அப் த பெஸ்ட் வீடியோ ஃபார் யூ கைஸ். ஸோ நம்ம டேஷ்போர்டுக்குள்ளே போகலாம் கைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மை Dhan ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ யூ கேன் see my name Shyam Isaiah. அப்போ மார்ஜின் அவைலபிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் 0. ஏன்னா நான் வந்துட்டு இந்த மந்த் ஆஃப் ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் ஐ டிடன்ட் டேக் அப் அ ட்ரேட் இன் இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ். ஸோ ஏன்னா ஐ ஷிஃப்டட் டு ஃபோரெக்ஸ் அண்ட் கிரிப்டோ கரன்சி. நீங்கள் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் தன்ல ஓப்பன் பண்ண விரும்பினீங்கனாக்கா த லிங்க் இஸ் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன். யூ கேன் யூஸ் இட். நம்ம PNL பார்க்கலாம் கைஸ். ஸோ ஜேர்னல் மேட் பை Dhan. And then this is my name, you can see it. So we'll go with statementsல போகலாம். Statements போயிட்டு we'll just go with the dividends first. Dividends போயிட்டு 2024-25ல வந்துட்டு we made a dividend of 1,270 rupees. And 2023-24ல வந்துட்டு we made 170 rupees as a dividend. Okay, in 3 stocks தான் guys நம்ம dividends பண்ணோம் 2024-25ல, which is Reliance Industries, Hindustan Petroleum and HDFC Bank. Okay, so இது வந்துட்டு additional income நம்மளுக்கு apart from trading. So coming back to profit and loss for the year. So நம்ம வந்துட்டு profits பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is around 46,800 rupees. So net PNL பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is 28,782 rupees. Total charges which is more 18,000 and brokerage பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2,000. So in this நீங்கள் ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா 20,000 என்னோட எக்ஸ்பென்ஸ். பட் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு யூஆர் ஹாப்பி வித் திஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி வித் திஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். பிகாஸ் 21 இயர்ஸில் டிகிரி முடிக்கிறது ஈஸி, 22 இயர்ஸில் ட்ரேடிங்கில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் ஐ ஹவ் டன் இட் பை காட்ஸ் கிரேஸ். ரியலைஸ் PNL பார்க்கலாம் கைஸ். we can see we have made 46,800. ஆனால் ஏன் நெட் PNL வந்துட்டு ஜாஸ்தி காமிக்கிறீங்க? சார்ஜஸ் வந்துட்டு இட்ஸ் 17,500. ஐ டோன்ட் நோ வை, what the reason, but we'll stick to this. So equity பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ ஹால் இஸ் ஈக்விட்டி. நான் வந்துட்டு எல்லாமே ஸ்டாக்ஸ் தான் ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல. ஸோ கமிங் பேக் டு ரிலையன்ஸ், டாபர், JSW ஸ்டீல், ஹால் திங், நால்கோ, டாடா கம்யூனிகேஷன். ஸோ நான் வந்து ட்ரேட் பண்ண ஸ்டாக்ஸ்லாம் இட்ஸ் ஜஸ்ட் டாப் 200 ஸ்டாக்ஸ் தான் ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன். So Honeywell Automation is not the top 200 list, but இது வந்துட்டு என்னோட லிஸ்ட்ல இருந்துச்சு. I made a mistake of having Honeywell Automation. இது வந்துட்டு I made a loss of around 8,000 I guess. Yeah, you can see ஃபியூச்சர்ஸில் வந்துட்டு நான் நிஃப்டியில் ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ மிஸ்டேக் பை மீ. அதில் ஒன்னே தான் நான் ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபியூச்சர்ஸில். பட் டைம் பேக் டு நாதா, this is just an order error from my side. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் ஸ்டாக்ஸில் தான் நான் ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் கைஸ் என்னோட PNL. I made a gross PNL of 46,000 and then net PNL is 28,700 rupees. And then if I go to the tax report, it's also it's showing us same thing. So coming back to realized profit and loss, in this something different காமிக்குது. I don't know what the reason. If you know the reason, please let me know in the comment section.
ஸோ ரொம்ப பேர் வந்துட்டு வெரிஃபைட் பிஎன்எல் காமிக்க சொல்லுவீங்க. ஐம் ரெடி டு ஷோ திஸ் பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு கெட் திஸ் ஆக்சுவலி. பட் யா ஐ ஜஸ்ட் download this in my Excel sheet, all the trades. So I'll just post it in my Telegram channel. You can just join my Telegram channel, which is free of cost. ஸோ அந்த லிங்க் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. மேக் ஷூர் யூ ஜாயின் இட். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன டவுட் இருந்துச்சுனாக்கா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் டு டூ வீடியோஸ் லைக் திஸ். Thank you for watching. I'll meet you soon in the next video. Bye-bye.